నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం అథెంటిక్ గుజరాతీ దాల్ ఢోక్లీ రెసిపీ చూద్దాం. చలో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. స్క్వేర్గా, స్ట్రిప్స్ లాగా, లేదా మీ ఇష్టం ఏ షేప్ అయినా పర్లేదు. ఇలా మనం చేసుకునేలోపు అక్కడ పప్పు ఉడుకుబట్టి ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కటిగా వేయండి, అన్నీ ఒకటేసారి వేస్తే చిరాకు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు అందులో రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని పక్కకు ఉంచుకోవాలి. పప్పు మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే ఇంకో చిన్న గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోండి. ఇప్పుడు అందులో కొంచెం గరం మసాలా వేసి కలపాలి. గుర్తుంచుకోండి, మనం ఇప్పుడే దీన్ని చిక్కగా చేస్తే చల్లారిన తర్వాత ఇంకా చిక్కగా అయిపోయింది, కాబట్టి కాస్త పలచగా ఉన్నప్పుడే దించేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇది ఉడుకు పట్టింది అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఒకసారి ఉప్పు కారం చూసుకొని కొత్తిమీర చల్లేసి బంద్ చేయాలి. బంద్ చేసిన తర్వాత అరచక్క నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి. అంతే, సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే రెడీ. యమ్మీ యమ్మీ దాల్ ఢోక్లీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే దీన్ని లైక్ చేయండి, మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.